Greetings, greetings and greetings to all the persons who have decided to make this show a part of their evening. It is a pleasant experience for me to be here and for me to be a part of your evening. After the hype, after the excitement, after getting most of you riled up in anticipation of something dramatic happening,
due to the eclipse where the sun and the moon merge together, creating a total darkness in the reality of nature, not for the whole world to experience, but just for those who are living on the northern side to experience this, as they described, fantastic, once in a lifetime occurrences of what you considered a total eclipse. The sun merging with the moon, actually going behind the moon, creating a total darkness that lasted for just over 3 minutes. Well, regardless of the hype, regardless of what was shared around on social media, all that happened is the eclipse. We are still here. Life continues. The mystery continues. And tonight, the love show, the Lonely Heart Show, the show for couples, continues. I want to welcome you. I'm Professor Love. And of course, in studio with me is Pastor Neville Kudi. But I'll say this as a beginning idea that I want to share. Back in the day, during the unfortunate crisis of enslavement, the understanding was that the Africans could not process pain. It was alleged and proven at the time, scientifically, that the blacks in those times did not experience any amount of significant pain. Therefore, whipping them, inflicting wounds, abusing them physically was to no effect, since this group of people had no souls. For you to experience pain, you must have a soul. That was the account of the so-called slave masters in those times, to justify their treatment, inhumane treatment of Africans. Time has progressed, and today, buried in the psyche of most of the world's people, that idea still resonates with people. So they enjoy, or it's an entertainment, to see blacks engaging in conflict that are detrimental, physically abusive. So the rest of the world don't often extend sympathy or humanity because of that idea that black people don't feel pain. Even in hospitals, allegedly, in the United States, when women go there, black women go there, and complain about certain ailments, certain pains, the doctors do not go the extra mile to prescribe effective painkillers. Because in their minds, these women, these black women, are being dramatic, over dramatic. That the pain is not as they explain it to be. This is on record. We are continued to be taken for granted even to this day. So whenever something physically devastating happens in the black family, the individuals, the rest of society do not take this
to heart, or they'll get over it. These people are dramatic. They like entertainment. Nobody takes us serious because of that idea that was implanted during the time of slavery that exists today. And we perpetuate this idea because of how we treat each other, because of how we are so quick to inflict pain, to inflict calamities, to castrate, to abuse each other. The rest of the world is looking and saying, they like that, they enjoy this. So don't spend time on these issues. There comes a time when we have to start taking ourselves serious. I'm not referring to specific issues, but I'm admonishing those who are listening or viewing, or in the future may click on the videos, to understand that we are the ones who are giving opinions, who are forming the opinions of the rest of the world about us. Based on the things we say, based on the way we treat each other, based on the violence we mete out against each other, as if we have no regards to human life, to the livelihood of each other. But we are always ready to defend, fight for the rest of the world. But to ourselves, we are so quick to inflict wounds and pain to people who look like us. And we protect those who don't. We have to stop this. We have to stop this. If we don't value ourselves, the rest of the world will not value us. We have to stop this. So, welcome to the show again. Pastor Neville was off for like what, 2 weeks? Yeah. It just happened that we had 2 consecutive holidays. We have another one Wednesday. Yeah. Well, you can't thrive as a country if you always have holidays every week. But nonetheless, welcome Pastor Neville. We have a packed show tonight, but welcome. Ja. En van harte goedenavond van mij zijde. Dank u, Dr. Love, voor uw warme woorden. Ik ben blij om er weer bij te zijn. En het is altijd de motivatie die je eruit moet halen. Het is echt de kracht die je moet opbrengen. Want hier als je op vakantie moet en de kinderen zetten een film op, we kregen bezoek. Dus kan je voorstellen hoe hard het is om uit huis te gaan om hier aan te komen. Maar we doen het voor de mensen en we doen het graag. En de mensen die zijn de benzine die we gebruiken om dit elke maandag weer te doen. Begrijp je? Ik sprak gisteren nog met iemand en ik moet doorgeven dat we een paar keer het telefoonnummer gaan doorspelen. Maak die grote gebruik ervan om ons te contacten, om uw mening te geven in de uitzending, binnen de uitzending. Door middel van een app achterlaten is het oké. Vandaag, misschien ik niet, ik kijk nog even. If internet is een stukje niet, dan is dat wel het geval. Ja, we hebben een hectische programma vanavond om af te werken. We hebben een hectische programma en dan dat is een heleboel om te doen vandaag. Dus zet je standby, put die eens in de radio, zodat hij ook toe je kan geven wie een invulling te doen. Ja?
We abi items sa sanity de. En wat voor item voor behandeld hier. En doe alsjeblieft uw mening, doe mee zodat ook toe we kan je iedereen. Ja? En wat ik wil meegeven vandaag is, wanneer ik iets doe, doe het goed en doe het met de juiste inborst. Doe het niet om slechts een voordeel uit te halen, maar doe het zodat hij op de juiste manier zijn weg vindt binnen die samenleving. Ik zeg dit omdat de laatste tijd je veel geconfronteerd raakt met ik ben teleurgesteld in die, ik ben teleurgesteld in dat. En andere mensen zeggen weer ik ben teleurgesteld in de regering. Maar ik wil je meegeven, de mens gaat jou altijd teleurstellen. Na enige massa niet, stel ons maar teleur naar gado. En hij kon laten, en hij kon vroegen, ik want op het juiste ding. Altijd. Maar je sabi, dat altijd bakken. Teleurstellingen vanuit de mens. Maar laten wij bij onszelf beginnen. Voor hoe kan make een omgeving sabi dena isi. Toch een betere omgeving, sana impact sabi kan hebben zodat die ook toe wie kan dat wij hebben onze bijdrage geleverd. Zo ligt van mij naar Dr. Love de bezig ja naar de radio naar jou. Kunnen we wel zeggen, wij leveren onze bijdrage. Ja toch Dr. Love? Yes. Wij leveren onze bijdrage. En als zo'n beetje iedereen, als je rondom jou heen kijkt, wat is de bijdrage wat je kan leveren? Toch? Als je ervoor kan zorgen dat je body een extra pretty day, dat een buur deze abibje moeilijk, je een pretty nyang, we zorgen je een biertje of dergelijke. Maar if one day in a week you can give us een pretty nyang, je boven zo extra. Heb je iemand geholpen? Laten we deze dagen iets doen. Voor kan financieren zo van hoe doen. Want die zieken, die moet je niet verwachten van diezelfde buurman of diezelfde buurvrouw. Maar ga er geen terug. Alles wat je geeft, krijg je terug. Ja? En we waren een special shout-out to de neti naar mijn vrouw. Ja. Apostel bijna en gezin als geestelijke ouders. En ook toe de overseer, Bishop Himro Emmanuel. En waarom bless je ook die neti. En u zei, er is een feestdag, woensdag. Ik ga wel feesten. Ja, niet feesten. Niet omdat het woensdag een nationale feestdag is, of vrijdag of vrijwankaring. Maar vanwege het feit dat mijn vrouw verjaardag woensdag. Dus bij deze mijn felicitering alvast. Het is een voorrecht if jou een massa kan vertellen op radio. Yes, certainly. Well, I'll echo your sentiment richting je vrouw. En, but voor mij, ik zeg geen jaardag. Ik zeg New Year. Voor mij, je geboortedatum is your New Year. So for me, I would say Happy New Year to your wife. Yeah. I'm not into the whole birthday stuff. Yes. But tonight we need to let you understand that your participation is of absolute importance.
absolute importance. Now we are in the kissings period, elections period, and there's so many things that are happening. Misinformation, bad information, wrong information, all of these things that are not in any way healthy for relationships or for couples. In no way. And before we go into the topic sentence we have, something I want to mention, Pastor Neville, that I often hear this thing. Look, I want to say this to the women who are listening. The problems that we talk about when it comes to the ills of the relationship that are often subscribed to by the female half of the relationship, these are sentiments that are shared by almost every man. Every man in a relationship have the same problems with their women. So we don't have an agenda, at least let me speak for myself. I don't have an agenda to demoralize or take away from a woman's character. I'm just echoing what has been said and what continues to be said. It's 2024, and the problems that men had with women in 2017, in 2002, in 1999, even as far back as the 1950s, it still exists and it's getting worse. So we have to keep talking about it the same way constituents of different political parties are complaining about discrimination, about racism, the same thing they have complained about before independence. They're still complaining about it because it is not being addressed. So the same problems that relationships had 100 years ago, it persists to this day, and it's getting worse because they are not being addressed. Somebody got to keep talking about it, and I'm very happy to be one of the persons who keeps talking about it. So ladies, you don't need to prove to me that you are a good woman. I don't want to know that. I need to know that a woman I have is a good woman. You need to prove to your husband, your boyfriend, or whoever you're dating that you are not on the list of women that we talk about in the show. You are different, you are better. You need to prove to that man, not me. So don't take this personal. It's just business. Yes, Pastor. Ja, dus op diezelfde noot daar, precies hierover sprak een jonge dame gisteravond over. Van, ik luister naar u op de radio en mijn mening is dat er te veel over de vrouw wordt gesproken, maar niet over de man. Ik zeg, de vrouw is een schepsel die niet inziet hoe waardevol die is. Begrijp je? Wat men moet begrijpen. En zelf comedianten die zijn constant bezig met dit onderwerp, met zulke issues. Dat de vrouw een hele andere waarde aan wordt gehecht dan de man. Maar jij als vrouw moet dat kunnen inzien. En het is heel jammer dat tegenwoordig een doctrine wordt overgedragen aan de vrouw vanuit verschillende kanalen, verschillende hoeken en kanten.
dat jij gelijk bent aan de man en van man gedrag en zo je ook moest gedragen. Zo. Het klopt niet. Het past niet bij jou als een vrouw. En ik zeg het altijd, niet dat je iets goedkeurt voor de man, maar de mate waarmee ze meten is anders voor de man dan voor jou. Dus probeer als vrouw dat te begrijpen en op een andere manier om mee te gaan. Toch? Sane klopt die jongen, ik klopt die man. Begrijp je? En daarom ben ik ook verschillend als man en vrouw. Leg van je op een baarmoeder voor draagwamching in haar TBC. Man, abe. Begrijp je? Dus er zijn altijd verschillen tussen man en vrouw. Je hebt een maandelijke cyclus, die man heeft dat niet. En je ziet dat dat impact heeft op vrouwen. Je maandelijke cyclus maakt dat je soms, je hebt geen energie om iets te doen. Begrijp je? Dus vanavond gaan we een paar issues behandelen. En een van die issues, ik ben Dr. Love die misschien begin denken, Luku, proberen Luku, maar ik ben niet eruit gekomen, maar vanavond gaan we die case behandelen. Want ik kreeg een case hier van Sonny Point. Yes, certainly. Before you go into details, let me just give them an overview as to the issues we have. We have yes, one of the stories we have is that the man he's dating his best friend's ex-girlfriend. We have another one here. The woman's body odor is unbearable, or she smells bad, just for common terms. And one of the other issues we have is yeah. The girlfriend's body odor, dating his best friend's ex. Yes. And the side chick, the side chick wants him to rent a house for her mother. He has a wife and he has a side chick. The side chick wants him to rent an apartment for her mother. The side chick's mother. You'll have more details right away. So which one we're going to go with first? And remember to call us, send us an app, or call us via WhatsApp, or just write a message, write a text. Let us get your response. Ik ga proberen om die hot items als laatste te laten. Maar ja, ik vraag mezelf af. If de hot item is een verschil. Maar ik laat deze twee voor het laatst. Van die ex-vriendin en beste vriend Tori. En geur. Laat ik iets voor het laatst. En als we eraan komen, praten we over die ene Dr. Love van Hindustaanse familie en dat soort dingen, interactierelatie. Als we tijd hebben vanavond. Yes. Oké, we beginnen vandaag met onze eerste item. En dat luidt als volgt. Professor, ik woon in Frans-Guyana. En mijn vriendin woont in Suriname. Sonny Point om precies te zijn. In dezelfde straat als waar die kerk van Pastor Neville staat. Oké, dus deze persoon kent mij. Oké, aangenaam. We zijn al een tijdje aan het daten. Ik heb mijn vrouw met wie ik samen woon en het is goed om een vriendin in Suriname te hebben. Zodat ik geen geld hoef te verspillen aan het betalen van willekeurige dames voor seks. Mijn vriendin woont samen met haar moeder en stiefvader, samen met 4 broers en zussen. Ik stuur elke 2 weken geld voor haar en ze krijgt het als ik op bezoek kom, wat 1 keer per maand is. Nu zet ze mij onder druk om een huis voor haar te huren
zodat ze haar privacy kan hebben en ook omdat haar moeder een andere plek nodig heeft om te wonen. Ik heb haar gezegd dat ik dat niet ga doen en dat haar stiefvader een huis voor haar moeder moet huren. Ze werd echter boos en blokkeerde me op al haar social media en vertelde me dat als ik van haar hou, ik het moest bewijzen. Ik hou echt van haar. Geef die alsjeblieft advies. Okay, this man is saying that his side chick, who lives at Sunny Point, he gave details, and that's the thing about men. When a man gives his story, he wants to let you know exactly who this lady is. So he's telling us she lives at Sunny Point in the same street with the church of Pastor Neville. Maybe he wants Pastor Neville to start doing research, to start thinking, so man dame this. Ze woont met haar stepfather, haar moeder. Kan hij gaan naar kerkie voor mij? Laat me even onderzoeken. Maybe that's his strategy. Anyway, he said the dame, the lady, is pressuring him to rent an apartment for her so that whenever he is around, you know, they can have their own privacy and he doesn't have to go to a hotel or rent a hotel and spend the money there. And then besides, her mother wants a house. Maybe there are some problems where they're living. So in his own mind, he's like, no, your stepfather is living with your mother. Let him rent the house because it's his family. Why should your skatje or your lover, even if it was a boyfriend, be renting and making this investment, not just for you, but for you, your mother, your other siblings, and your stepfather? Now, because he refused, she blocked him and then told him, if you love me, do as I say. In other words, you love me, you want to keep getting this vagina, rent me the apartment for my mother. That's the ultimatum she gave him. So he ran to the only place where he thought and thinks he can appeal to her through the program. I believe she goes to your church, Pastor Neville, because this is the logic. He wants her to get a message. The fact that most of the persons who goes to Pastor Neville's church listens to the show, maybe this woman, this lady, is also listening right now. Because after all, she goes to the church with a pastor who's a part of the show. So then this is a good avenue for him to get his message over to her. Then we would put some sense in her head. She will think about it and then change her position and say, you know what, maybe I'm wrong, I can't do that. Let's see what happens. Yes. Okay. So Pastor Neville, does she go to your church? Do you know this woman we're talking about? Tot nu toe weet ik niet over wie we praten. Maar net als wat je zegt, het kan zijn hoor. Ik beloof niet dat ik dat ga onderzoeken. Maar het kan zijn dat ik toch even misschien probeer na te trekken hoe of wat. Geen belofte. Maar net als wat je zegt, er is wel iemand die naar ons luistert. Omdat ik ervan overtuigd ben, weet ik zeker dat ik massa ik kom naar een probleem als a studio fugi uno wa notu saptak as massa musiere sa utaki ay arki uno. Misschien zaten ze een dagje samen en dit in een live en dan lopen dat hey man die weet je. Dus dat zou kunnen, toch? Maar
ik, weet je, ik ben principieel. En omdat dat toen zit diepie, want ik zag dat de biggest mafui, des mijn naar binnenland, is mijn arki uno. Maar, mi abi, een systeem zou me volgen, san gimi, as een recht of akrom. Okay, hold up point. We have calls are coming through quick tonight. Maar de studio goedenavond. Hi. No. Nee, ik zeg niet dat je moet snel praten, maar ik bedoel, de bellen begon vroeg vanavond. Hoe nou wacht het om zo lang? Ja. Oh, oké, ga je gaan. Want we tak over probleem toch, we tak asal belakang maar we tak over de gezinnen. Maar drukking van de hand op de mond brengt dus moeilijker toch moeilijker. Maar ik heb nog eens maar nog wat te kijken dat voor angin tot crossie naar Dorothee. Maar ik denk niet dat je zelf lering. Want na asis het je waka voor je de ernstig visserij zou je doen aan Australië. Maar de je waka go na asis de loko de actie maar dat samin toe wat aan bisa toch. Maar het is wijsheid eigenlijk de tak aworte toch niet berada. Mina zo maar niet de. Mi wakaro ko oso mi wakaro kay church mi ko pe mi sa paket ke fide to mi ko na pe tu tijdens politiek voering. En dan ko ina panti. En de vier agistante in a panti dus aprand wordt toen je fasi saya binaher. Oh geen peng dat en nou blok toch. Ja, je Maar we klaar ja. Omdat mi de mensen na amang na aye tati. Daar wordt ik voor a eklep toch bij begin toch pro. Aan effect tapi tonton. Uno si apicidade is niet iets nieuws dat dit duizenden jaren gebeurt. Maar het is niet iets nieuws. Wat we zijn week geworden. Als we in staat zijn om datgene wat niet zichtbaar was, om te zien met je ogen, je naar televisie zichtbaar. We zijn wezen geworden toch? En daarom, brada, met aki, asroto de na afro. Mi vrouw dol lejana me sei. Wana begin me libina na afro. Tati. En de omstandigheden ben die verkeer eigenlijk tijdens een relatie. Even. Ik wil je een vraag stellen. Ben je niet bang voor je vrouw om de dingen dat je vaak zegt op het programma? Je bent afraid daarvan? Oké.
Klopt. Make them welcome. Yes, bedankt for the brother. It's always good when we have these intelligent, well thought out comments that are coming through. We have another caller here. Bij de studio, goedenavond. Yes, welkom. Yes. Yes. Yes, thank you very much. 490-000, that is 490-000 is the number to call, to send an app. It is 899-9109. Bij de studio, goedenavond. Yes. Welkom. Precies. Yes. Okay. Bedankt for the brother. I like the point. I really like the point. Ja. That's a very good point. We hebben ook wat reacties hier. Yes, yes. De eerste persoon zegt, Lukume leest is, hij ziet mij. Goed, mag ik het nummer van de man, zodat hij mij het nummer van zijn vrienden kan geven en zij gratis een kamer bij mij kan komen huren. Ik lees het omdat het geschreven wordt. So that person wants this man to give him His girlfriend number so he can let her come and live with him for free. Ja, ik zie nog 2 comments hier. Dus je kunnen we dat even pakken voordat we verder gaan. Dr. Love, ik ben een vrouw en ik neem dat meisje niet kwalijk. Hij heeft zijn vrouw en moet weten dat die sidecheck geld kost. Dat zegt een vrouw, zegt ze. You know, before you go further, Pastor Neville, this is the thing I don't understand with women. This is the thing I don't understand with women. They never hold each other responsible. They never give the other woman the fault, regardless. Now you're saying that it's good for this man. He wants a side chick, so yes, make a nyame money. That's what you're saying. This is why a lot of these girls are living this loose, irresponsible life, because their female friends and relatives are encouraging them to do this. They 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 are encouraging them to do
to be macho. And here we have a typical example. Ja. Saying that side chick costs money. What kind of a nonsense reaction is that? Anyway, go ahead. Pastor. Ja. We gaan de laatste nemen hier, of althans de laatste voor nu. Hij zou het huis voor haar moeten huren, zodat ze zijn helpers kan meenemen als hij er niet is. Zo'n stomme man. Of course. Yeah, of course. Maar wat ik wil zeggen is dat, weet je, het geheel zie je een bepaalde ideologie die zuivering nodig heeft, om het zo te zeggen. Je ziet bijvoorbeeld dat die dame praat over privacy en apart wil gaan wonen als het ware. Maar ze praat niet helemaal over apart wonen. Ze denkt nog aan haar moeder. Als je apart wil gaan wonen, ga je apart wonen voor je privacy. Maar als je zegt dat je met je moeder ergens moet samenwonen, dan is het geen apart wonen meer. Je woont al samen met je moeder, waarom zou je dat nog? What privacy? Begrijp What je? privacy? En net als wat die ene comment zegt, ze zou die helpers meenemen. But that's the only privacy she wants. Because she finds a way to realize that, okay, he's living in French Guiana with his wife. Ja. I'm here, have to wait on him, which she don't. So if I can get him to rent an apartment and let him think my mom is going to be there, then maybe he will be more comfortable and say, okay, well, it's not for her alone. Her mom is there too. When in fact, it can very well be for his helpers. Maar één ding die mij wel, weet je, ik lees die tussen regels door wanneer ik lees soms, wanneer het nodig is. En één ding wat je kan zien is dat deze meneer praat over een gezin die hij heeft in Frans-Guyana. En een vriendin hier heeft. Dat wil zeggen, een vriendin die samenwoont met het gezin van haar moeder. De moeder weet precies waaraan ze bezig is. Yes, of course. Toch? En ik zeg aan deze meneer van, deze dame doet jou een genoegen om jou te zeggen dat ik slechts een golddigger ben en je mag me aan de kant plaatsen. Begrijp je? En het is jammer dat mannen dit soort ideologie dragen om te zeggen, hebben bellen met de studio, goedenavond. I think it's time you change that telephone. It's Ja, ik kom slecht door. Maar ik had iets verstaan als she belongs to some church. Nee, dat is iets dat Dr. Love zei. Maar ik ken de persoon niet, dus ik kan niet zeggen ze gaat naar een kerk. Dus no, that's another story. Dat is even voorzichtig aan een kant parkeren. Die dame woont in de straat van een kerk. Dus dat is het verschil. Ze woont in de straat, maar er is niet gesproken over ze gaat daar naar de kerk. Dr. Love maakte nog, dat is gewoon een sideline iets. Yeah, but even if she was going to the church, what kind of example are you setting being in a relationship with a married man? Precies. Kijk, ik kom nog daar op het punt. Het advies wat ik nu bezig ben te geven is rechtstreeks naar de man. Ik wil zeggen, me kudai anu paraboto. Dat geld dat je uitgeeft aan die zogenaamde vriendin die je vriendin noemt, want Iuna Saptaki, je zult gewoon heel goed ook toe, toch? Want je woont met moeder en misschien weet je niet dat een van die jongens dat ze zeggen is mijn broertje misschien ook haar zoon is. Dat is ook een mogelijkheid. Maar punt, we gaan niet nuanceren, zou men zeggen. Maar
Hoe investeren we dat anders? Hebben we hem bellen? Maar de studio, goedenavond. Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja. Yes, thank you very Dank much. je voor uw bijdrage. Ja, en de eisen, die wezen u duidelijk dat er hier alleen gesproken, dat is een voordeel. Dat is een voordeel. Toch? Want als we praten over een man die also, je moeder heeft een man, dan, net als wat Dr. Love al zei, dan gebruik je maar gewoonlijk een dekmantel. Toch? Want in kan ko eis wat je also pe je kan pot je maar gezin ook toe naar inzien zodat. Want het lijkt hier meer op van alles maar is er kan ik toecamera en dan je een camera je apart in een tra also. Dus je zoekt wat er mogelijkheden. Weet je, maar dat spreekt ook over de kortzichtigheid van zo'n dame. Reden waarom ik dat zeg. Wanneer je denkt aan opbouw, zou je dan niet praten over je bent verplicht een huis te huren zodat mijn man gezin kan gaan naar easy of dit of dat. Dan denk je niet aan de toekomst. Wanneer je praat over iets wat voor de toekomst waardevast zal zijn, dan zal je praten over, maar luister, honey, je komt elke maand naar Suriname en ik hou van je, maar kan het zo zijn misschien dat je look een fassie van bij een jari of die opbouwen of zo. Iets dat voor je waardevast zal zijn. Maar je praat over een huurhuis.
Je praat over iets dat niet van jou is of zal worden. Praat over iets anders, waarbij je toekomstgericht. Praat over een business. Toch? Dat, honey, ik ben goed en dit en dit en dit en dit zijn mijn vaardigheden. Help me op poten te staan om zo'n business te starten, om dit te runnen. Toch? En dat is het probleem hier ten dagen met de generatie waarin wij zijn. Toch? Ze doen al iets dat volgens ingado ay ano abayo sa facility. Toch? But what I want to add to that, what a lot of women often ask is, yes, his wife, why does he need to have a side chick, or why do men want to have side chick, or why do men cheat, and all these questions. Yeah. Very well so. Men ask the same question as to why can the woman orgasm as fast as the man? If the man orgasm in 30 seconds, why can she orgasm in 30 seconds? You see, we always judge the other person through our own lenses. A woman tries to understand a man based on her standards. So when she cannot couple the two, she becomes frustrated. She wants a man that is identical to her. Why can't we be on the same level? I like to go to church, why can he love church? I like these kinds of movies, why can he like these kinds of movies? I like to eat pizza, why can he like to eat pizza? The reality is, women and men, no matter how you try, will never be on the same level. Because he has a penis, she has a vagina. That represents totality. It can never be the same. So trying to understand why a man with a wife wants 1, 2, 3, 4, 5 side chick, as a woman you will never understand that. If you want to get an idea as to why, talk to another man. He'll tell you why. Because the same process of him explaining to you why your husband wants a side chick, he is trying to get your attention so you can be his side chick. That's the bottom line. Men get bored fast when it comes to sex. That's why you find a man who has a lot of money will buy 2 cars, 3 cars, 2 houses, 3 houses. More helps to balance a man's attention. So when he has sex the first time with the woman that he's fantasizing over, after that first time, that excitement is gone. If he don't get a second time, he don't mind. He already got the first time. So you hear the talking, he invests to get you, you have to invest to keep him. That's the bottom line. So as this lady understood this man had or has his family in French Guiana, you accepted the position of the side chick. And the consequences that comes with that, you can't be treated as if you're the wife or if you're the main chick. He just wants, instead of using his hands to relieve himself when he's in Suriname, he got a vagina. He brings maybe a little liquor, he brings some money, give to you. So indirectly, he's paying for sex. You expect more. You want to see yourself like we're in a relationship. In his mind, we are not in a relationship. You're just the bitch I call when I'm in Suriname. But I don't want you to feel so bad. So from time to time, I send you a text. How was your day? Did you eat? How did you sleep? How was your mother? It doesn't mean I care. It means I want you to think that I care. So you will make it easy for me when I come to Suriname. Your parents are encouraging you because you talk with your mother and she knows you're getting some money. She also knows there are other guys who you might be messing around and they don't give you euros. They might give you a 200 SRD, and we all know that money has no value. So hey, keep talking nice to him. Tell him to get us an apartment.
tell him to this. That's not her idea, that's the mother's idea. And the mother has a loser for a stepfather. He is just getting some of the milk. He's living free, I suppose. So, living free and eating exactly. off the Frenchman. The Frenchman. Yeah, he lives in French Guyana, Ero. He has his family, he has kids. He's getting government checks for his children. Let's get some of that money. It's nonsense. So, to conclude on this issue with this guy, if the lady is listening, and sir, let me tell you this. You never take from your family's budget to give to another woman. If you're taking money from your wife or your family when you come to Suriname to pay some girl at Sunny Point that other guys are also messing around, I'm trying to be decent. Yeah. I'm not going to use the word fucking and things like that. Oh Yeah. shit, I just used it. Anyway. So I'm saying, You're not the only one you're not the only one. paying taxes. All right? You're paying rental. You're paying rental. But while you're not around, the guys are keeping it warm for you. There's another owner. Exactly. So hey, if you're that horny, walk with your wife when you come to Suriname. You know, bring your wife. How long do you spend? A day, 2 days? Maar oké, ja, hoeveel dagen bleef je? Exactly. Begrijp je? Zodat jij je op zo'n manier druk maakt over. Begrijp je? Dus vandaar dat ik zeg, laten we iets anders doen met het geld om te investeren, om geld te maken. Geld die maakt geld terug. Toch? Maar als je dat steeds uitgeeft aan een vrouw die ook nog zo ondankbaar bezig is, die niet kan inzien dat ik in de gelukkige omstandigheid ben, dat deze man gelooft dat hij degene is die voor me zorgt. Want je bent in de gelukkige omstandigheid en straks verkeert iemand anders in die gelukkige omstandigheid, want jij begrijpt het niet en je hebt de les nooit begrepen. And you gotta be careful with these areas. Sunny Point, Kudafuwaking, Ephraim, Winty White, Kaisla. I mean, come on. You're gonna mess around the girls from those neighborhoods? Where can these amends? It's hard to find good girls in those neighborhoods. To find a good one, come to the church so that we can show you the way. And you know, he mentioned, I think it's a strategy that he's using when he says, oh, she lives in the same street with the church of Pastor Neville. Or because she lives on the street with the church, automatically she's good. She don't go to the church. Precies. Because if she was, she wouldn't be your side chick. Al gaat ze daar naartoe, wil niet zeggen dat ze een goed mens is. Exactly. Of nog gekwalificeerd. Er zijn dingen die je moet doen, die ik weet naar gemeente voor de kant. Dat je dat goed disqualificeerd ba. Ja, Alasan City, Oekranchagono. Het is een proces die je inzet. Begrijp je? Maar we zijn er over 11 en in feite moet we schakelen over. Maar het punt is dat deze man in de fout gaat. En wanneer we maar voor corrigeren. Dus van man kan versranang. Maar ze pakken dit ba. Dat kan maar kunnen. Ja. Dan komt dat over een item die ze voor zoeken over na. Ik denk dat we deze 3 gaan behandelen vandaag. En ik heb een item hier die zegt: ik ben verliefd op de ex-vriendin van mijn beste vriend. Ze zijn al meer dan een jaar gescheiden en zij en ik besloten een relatie te hebben. We waren er nooit bij betrokken tijdens de relatie en hij was niet goed voor haar. Ze gingen uit elkaar omdat ze hem betrapte met haar zus en ze wist van verschillende andere dames met wie hij haar bedroog. Hij weet niet dat ik zijn ex zie. Ik weet dat je het niet eens bent met deze regeling,
Maar op dit moment is ze zwanger van mijn baby en haar eerste zwangerschap. Hoe ga ik hiermee om? Okay, this is the story we have, and remember to call us on 490-000, that is 490-000, or send us your reaction via WhatsApp. You can call us via WhatsApp, which is 899-9109. Yeah, this situation here is where this man he got his best friend's ex-girlfriend pregnant. This man who we're talking about zwanger a beste matifing ex-vriendin. And now he's saying that his best friend was not good to the girl, so she broke up because she caught him with her sister, was it? Yeah. With her sister. So she broke up with him about a year, and now he is with the best friend's ex-girlfriend, but the best friend does not know about it. So he wants to come clean. He's using the show to let his best friend know that, hey, I'm screwing your ex-girlfriend. Ja. Dus dat wil ik net zeggen, hè. Isabi, deze vrienden, ze luisteren samen naar ons. En terwijl die ander naast hem zit nu, aan mij jaren van, hey, Dizzy. Of aan me melden af dat, hey, een borrelavond van ik weet je op maandagavond. Door hem in man komt die man, die op ons aan voldoen. Dan moest doen zien, een vrouw is zwanger. Mek atramayere. Begrijp je? En kijk, laat me dit zeggen. Principieel, dan moet dat je bent principeloos. En dan ga je zeggen, ja, maar dit is maar de moro, dus dit is maar kasset de relatie. Dat heb ik niet gezegd. Maar op de eerste, if we takken over een beste vriend, komt het nooit in jouw beste vriend zijn op voor begin een relatie naar een ex voor je beste vriend. Dit wijst ons dat je al die tijd bezig was een manier te zoeken van je nak je slag voor je mati blakabal. En mijn kisa gevoel dat je tegen je waarheid, want kan je naar je schrijven, met een vriendin voor een man kon sabi dat aan mij gonna sa. Want je get one pie, let hierop, let daarop, let daarop. Je oefent een strategie voor met een vrouw kan taki tot hier niet verder. I also think that the best friend, because men, we talk. Yeah. And this is what women don't understand. I've said this over the years. I've said this. Men don't hold secrets for women. Women hold secrets for men, but men don't hold secrets for women. No matter what a man tells you, if a man is having sex with his neighbor's wife, and he's telling his neighbor's wife, ik wil nooit over dit praten met iemand. Nooit in mijn leven met zweren, met nou tegen donsman, dat milaga you ain't like. He's lying. The first opportunity he gets, he's gonna go on the street corner, by the shop, and he's gonna talk about it. He is talking about it with other guys, and he's not gonna say, hey, keep a secret. He knows that they're not gonna say anything, because men like to hear those things, that, hey, you're screwing your neighbor's wife. Yeah. Men like to hear that. So what I'm saying is, this man told his best friend, Yeah. hey, she asked for a friend for me, boy. Hey, man, that kid want to lazy. He told, that's how the guy knows. He told the other friend, say, hey, you're my best friend. And he told him he's sleeping with his girlfriend's sister. That loser, the man who, I'm calling you, sir, a loser. Because I know, me can swear that na you tegi a dame, that a mati for you, I sleep in langa isa.
I can swear that you are the one who broke that man's trust. That's how she knew. Ja. Because he told you and you told her. Ja, dus en je hebt bepaalde dingen die je zegt, je neemt dat geen openlijk, Ja. maar je stuurt dat aan je richting. En ik vind het jammer dat Adama die zie, no leert uit haar eerste relatie. En nu wat ik wil beren, de eerste keer, China was je. Oké? Niet uitgesloten, maar wanneer we praten over beste vriend en je vindt dat jouw man niet goed genoeg is en ik wil niet bij, en je praat over beste vriend, hoe verschillend verwacht je dat deze beste vriend zal zijn? Want we praten over beste vriend, hè? Ja. Je beste vriend, naartoe aan het beren. Dus mataki, je sabi toch? Een beste matina zijn model, zei je wil niet, kan je moro erg bij. Exactly. Begrijp je toch? Dus wanneer we dingen doen toch, niet hoe gebruik je logica. Maar zo lees je naar optie zo, grijze massa, sangado giwi gebruik dat we konden eruit. Zo lees aan ons man tegen. Toch? Je moet dingen naast elkaar plaatsen. Als ze beste vrienden zijn, je liever aan voeten trouwen, dan wil je geen verbetering hebben. Dat zeg ik. Dan wil je geen verbetering hebben. Begrijp je? Dus amandisi naar je beste vriend, je moet tegen maar gewoon en je moet dat je allemaal nog accepteren maar je beste vriend, want dan je nog een beste vriend, dan je moet staan in voor de consequenties. Voor dat je amandisi kan allemaal kiezen van taki, uno feti, maar dan je haar alleen ligt dat je. Zo wat er allemaal denk je. Oké, het allemaal kan vergeef je toe. No, even the first thing the man is going to think about, that he was responsible for the separation. Ja. Then the man is going to confront his ex and say, hey, what kind of a woman are you? How can you go and be with my best friend? Ja. Then she might tell him, now Amanda telling me that you've been telling me so. Then when it comes, because she would have to make herself look like, hey, I'm not a bad person, I'm not a bitch, you're the one. She has to look at all the ways to take that guilt away. And she might confess and say, hey, your friend told me what you were doing with my sister. So he's thinking about all of that and he's afraid to confront his friend because he doesn't know what the results might be like. Precies. Dat heb je niet in handen. Begrijp je? Nogmaals, 8 keer 9109, het nummer van de studio. Stuur een WhatsApp bericht, welkom. Ja, ik zie een paar reacties. En het nummer van de studio is 494 keer 0. 4900000. Welkom. Ja, we gaan alvast onze eerste reactie even pakken. Pardon. Deze persoon zegt ze waren aan het rommelen. Lang voor de breuk tussen haar en zijn beste vriend. Ja? I believe that too. Ja. I think so. Yeah. Er was een imagination, om het zo te zeggen. Hoe zou het zijn als deze vrouw mijn vrouw wordt? Ik vind dat deze vrouw beter verdient. Meestal mijn beste matie. Dus allemaal zit in structuur. Deze persoon zegt, mijn punt, oh, hij heeft zijn beste vriend verraden. Okay. Volgende persoon zegt, slechte man. Hij had zijn ogen op het lichaam gericht en wachtte gewoon op een kans om te proeven. Yeah, of course, of course. This is why you always keep your private life to yourself. Precies. And my policy is, I've said this many times on the show, my policy is, if I have, it doesn't have to be a best friend. Could be a colleague, Ja. could be an associate. There are lots of women. There are billions of women. So if I realize that somebody, a male counterpart,
has an interest in a particular woman, you have a call here. Met de studio goedenavond. Yes. Yes, welcome. Navert. Ja, Yes. klopt. Heb je wanneer maar vrouw toch? Ja. Ik heb nog een app hier die zegt, mijn vader zei, stel je vrouw nooit aan je vrienden voor, houd haar privé. Yeah, that's the point I was making just now. What I'm saying is that if I have an associate and I realize that that man has an interest in a particular woman, even if I'm sexually attracted to that person, to that female, I would not pursue her. Yeah. Especially if the man had his way with her. Ja. This is not a threesome thing where you hit, then you pass it on to me. I have standard. Ja. And I am not sleeping with a woman that my friend had first and then sending it to me. No. And any woman that I was in a relationship with that can end a relationship with me and go and date some friend or associate of mine, I'm going to distance myself from him. And in my book, she is a slut with a capital letters, because it's uncommon for that to happen. There are some things you don't do. It's morally wrong. It's socially wrong. You don't do. Your best friend is like your brother. Yes. All right, it's like your brother. You don't mess around your ex, your brother's ex, or your best friend's ex, or your friend's ex. Even if it's an ex, if that woman is in a relationship with your friend and he introduces you to say, hey, this is my partner, Precies. that's where the respect begins. You Als never geen have mistake. sexual interest in that person. Respect must be there. Don't fantasize, don't pursue, don't push yourself Precies. towards. I don't like violence, Pastor Neville. Ja. And you are a pastor, plus you are a law officer. Precies. I'm going to say this. If you introduce your wife or your girlfriend to your friend, and she comes and tell you that friend made a pass at her, I want to say begin for mama. That's what I want to say. Give him a few slaps. Say, hey, some things you don't do. You don't do that. You've been fault. Helemaal fault. Yeah. It's wrong. When you finish slapping him around, say, that's it. That's the end of the friendship. So he will not do it to another friend. Nou, hij zal het toch wel doen, aan Larry. Maar goed, je doet dat soort dingen niet. Het hoort niet zo, toch? Net als wat Dr. Loffa zei, je bent als een broer van een andere vader, een andere moeder, maar je bent een broer. Begrijp je? Je bent familie geworden als we praten over beste vrienden. Beste vrienden die je weet waarvan ik hou. Begrijp je? En één ding die mij deze man duidelijk de man dat hij guilty maakt, is dat hij een conclusie treft in zijn schrijven en zegt, hij was niet goed voor haar. Wie ben jij om dat te zeggen? Exactly. Yeah. You're not a judge of that. Even if the man died, even if the best friend died, you still don't have a right to go sleeping with his widow or with his ex-wife. Once a sister, always a sister. Ja. You don't do things like that. Jij bent een van de mensen, zou ook gewoon een probleem voor jou. Omdat je naar beste mati. Hoor als scheiding. Toch? Hoor als scheiding. Maar, dames, if you see, iemand zal ook een beste mati en dan make iemand zal sabi. Niet kibra dati. Ja? En we gaan doorschakelen. Nogmaals, het nummer van de studio is 494 keer 0. Dat is 49000.
Of via WhatsApp kunt u ook bellen op 8 keer 9109. Dat is 8999109. Ja, we hebben een mooi issue hier. En nu een actie en vrouw voor reageren. Voor reageren. Kom op, ja, item bro. Ja, hier. Maar lupa item is dit. Ja, we behandelen af en toe een item voor zo'n tapu die identity. En item is dat hier. Hoe vertel ik mijn vriendin dat haar vagina een slechte geur had? Of hier? Dok, ik hou echt van mijn vrouw. Ze heeft leuke manieren en een heet lichaam. Maar tijdens seks kan ik de geur van haar adem en vagina niet verdragen. En daardoor kan ik niet lang hard blijven. Ik raak afgeleid en boos. Ze kan niet tegen kritiek, dus ik moet tijdens de seks mijn adem inhouden of mijn hoofd in het kussen begraven. Ik zal haar hierdoor niet verlaten. Mijn ex-vriendin had ook een slechte adem. Hoe zit het met deze zwarte dames? Welk advies heb je? Deze persoon, ik heb het gelezen wel, maar ik denk dat we moeten ons niet afbakeren bij zwarte dames. Deze man heeft een ervaring met 2 zwarte dames, maar het is een algemeen iets voor de vrouw. Het heeft niet iets te maken met ras en kleur of hoe je het wel noemen. Ja, hoe zit het met deze dames? Welk advies heb je voor ons? Okay, that's that situation there. The man is saying that his wife, his girlfriend, has a very bad smell. So during sex, he cannot bear the scent that he's getting that's coming from her breath, because you know, during sex people are their blood is hot, they begin to they perspire, their body is breathing, their breathing becomes heavier. So during that time, yes, you know what she ate, then you know how her hygiene is, whether it's her or him. And it can be very unpleasant if the person is not tidy, is not clean. So he is saying that his girlfriend smells so bad, I can't put it in a better way, smells so bad that he loses his erection. He's hard and then he gets soft because he's thinking, my gosh, why can't she just shower, brush her teeth, or drink the perfume so she can breathe out a good smell? You know, it's a turn off. And this man is just one in many men who complain about this. I understand, Pastor Neville, why you say black women, because a lot of the times when I hear these stories, it's black men complaining about black women and the way they smell, the way their vagina smell and their breath smell. So yeah, from experience, not personally, because trust me, if I am messing around the woman and she opens her mouth to talk and I get that bad odor, like she has a cavity or a bad tooth, or she spends her life sucking on dicks, I'm done. I don't want to go further. Because if your mouth smells that bad, then I know exactly your vagina would smell worse. The breath from your mouth is an indication. It's like an advertisement, a reclame to how your vagina smells. If you can't take care of your breath, if you can't floss, brush your mouth, visit the dentist, make sure that you have a good breath, if you don't have the time and the care and the self-love to do that, imagine the condition of your vagina. I want to think about that. So I get it. I understand. Maybe there are other people of other cultures who are men who could say, well, they're Hindustan vrouw or Javans vrouw of Caucasian of and so on. Maybe they, but we don't get stories. We do, but they never complain that these problems persist. This is about a black man talking about
his experience with black women. How to get her to that point where she would be aware that this is how unpleasant it is without her getting angry. And truly, Pastor Neville, black women are very sensitive. You can't tell them anything, no criticism. They're ready to break your neck and pull out your hair and pack their bags and want to leave the home, and they've been glad it's good enough. You're not good for me. They can't handle constructive criticism. Ja, dat is wel een probleem waarmee ze zitten. En waarom wij ook dit soort dingen horen over zwarte vrouwen, zo te zeggen, omdat het de zwarte mannen zijn die graag over praten. We hebben de studio goedenavond. Hallo? Kan je de television met Radio, ja. Misschien moeten we ook naar tv. Radio, Yes. dat is in de lui. vervallen? Dat is uitgevallen. Oké. Ja, omdat het de zwarte mannen. Ik denk meer in termen van onze cultuur. De zwarte mannen die nemen de vrijmoedigheid om dingen te zeggen. Maar dezelfde vrijmoedigheid die ze met een andere man over iets praten. Met de studio goedenavond. So, sorry, I have to discontinue you. Look, the whole point of asking people to call is that we have to hear you properly, we have to understand what you're saying. Yes, okay. And this caller, we can't make out anything what you say. So you really have to change your phone, because this is a problem with this particular caller. Your telephone is not, the reception is bad, it's really, really bad. And if we can't get you clear, the people who are listening can't understand you either. Yeah. So I have to discontinue the call. Yes. Ja, dus het is jammer dat we je niet kunnen verstaan. Maar wat ik wil zeggen is dat ook vanwege de manier waarop we in elkaar zitten. Die zwarte man die praat vrij over zaken. Maar je gaat die Hindistaanse man of die Javaanse man niet zo vrij horen praten over deze cases. Je hebt zelden dat soort type mannen die over deze dingen gaan praten. Begrijp je toch? En daarom horen we het van. Maar de studio, goedenavond. Oh, blijft toch goed misschien. Ja, blijft toch goed misschien. Is uitgevallen. Ja. Wat ik wel heb gehoord, is dat dan een zwarte man gaat praten over een niet-zwarte vrouw. Begrijp je? Vandaar dat ik zeg dat zoiets heel breder is dan de zwarte vrouw. Het is een algemeen probleem. Omdat hygiëne iets is dat niet te maken heeft met als je een zwarte vrouw bent of niet. Toch? En geurtjes en ja, geurtjes die hebben te maken met vaak genoeg met de hygiëne. Als jij als persoon niet let op jouw hygiëne, is dat een nadeel voor jou. Want je ziet een mooie vrouw aankomen en het moment ze jou voorbij loopt, dan wordt dat gezien verzwaan. Begrijp je? Is jouw hygiëne. Want de ene persoon is een oxelspray al goed genoeg, maar die andere nog een lintje. Begrijp je? Dus jij hebt iets meer om te doen dan de ander om te voorkomen. Maar je hebt weer die andere man die zegt dat we lopen naar een geurtje. Dat is weer iets anders. Aan de andere kant van de medaille. Maar deze man, precies van wat ik aan vrijmoedigheid, voor contact naar een
Het is jouw best weer. Weet je van mij dele kwam man? If a nyambor na nga zo toe met takin gewoon a zo toe tomsi. En die vrouw boring. Maar je hebt die mannen komen aan het werk. Anya sa vrouw koti, anya zo toe. Maar tamang ba osa man naman tegen vrouw. Na probleem na oso. Je hebt vaak van dat gevallen. Maar ik wil vrouwen zeggen vanavond. Een beetje kritiek hoeft niet afkrakend te zijn, maar ook opbouwend. Om te weten van, nou, als ik hier man, of als ik of die, of dat die. Het is normaal. Waarom zou je het als een aanval? Waarom neem je het als een aanval? Waarom neem je alles als een aanval? Een van de adviezen die ik deze man kan geven is dat je op mijn schoonmoeder. Voel je vrij. En dat na een taboe, zo lees je. Voel je vrij. Voel dat na je schoonmoeder. Dat je de massa's, luku somi op zo'n probleem. Maar luku fai ka je me. De massa feiten kan je dochter. If je nog maar kan een vrouw rechtstreeks, gebruik die middel. Begrijp je toch? Maar zo lees je niet. Bawa na ma ook toe. Als schoonma, zo lees je. Dat is een probleem. Gewoon bellen? No. Dus er zijn tal van mogelijkheden. Begrijp je? En misschien gebruikt die vrouw iets dat niet goed afgestemd is op haar lichaam. Met ego zo. But what I can add to that is that parents cannot teach what they don't know, and mothers cannot pass on to their daughters what they themselves don't know or never experience. And in the eyes of a mother, her daughter is perfect. So regardless of how you may complain, even though she knows the imperfection of her daughter, she will never admit it to another man. Because to her, her daughter is perfect. You have a call here. Met de studio goedenavond. Medicine, so? Sometimes you have to take some medicine. Feel kan. Okay. Epson zelf, zei u? Vele kan. Oh, Brahma, oké. Deze mevrouw geeft enkele medicamenten door aan de bellers die je kunt gebruiken. Zijn pura toxic na in your skin. Yes. So let me specifically deal with two issues here. One of the reasons why you have bad odors, matter of fact, two main factors. It depends on what you eat. That odor comes from your stomach. Yeah. Because as you breathe in, you breathe out. And most of the time when people are talking, they are breathing out when they're talking. The second thing is if you have cavities. Now, a lot of the damas, especially I want to say the Binnelands Creole damas that are living in the city now, a lot of these guys, these black guys, they feel, you know, it's like a thug thing to have these girls sucking on their penis. So if you're going to put a man's penis in your mouth, most of these men don't wash properly. They don't even know what soap is. If you're going to do that, you have to wash it yourself. And if the man has, he's not properly shaved and he's not, you know, take him and wash him, get soap and scrub all that dirt, all that mess. If you want to do that, then you are certain that his penis is well washed. Don't just pull it out and put it in your mouth. You are transferring all of that bad bacteria that was only designed for that area into your mouth. Your mouth does not have the bacteria to deal with those kinds of germs. The second thing is,
A lot of you want to toss salads. You wanna eat the man's bill. You're putting all of that junk, that toxic, that garbage stuff in your mouth. That's why you're losing your teeth. Your breath is bad. You're developing stomach problems because you are not taking care when it comes to these things. And the other point I want to say is that the whole day you have teenage girls are walking around with thongs. They are so tight that they are printing, they are squeezing the vagina. You're seeing the two flags when they're walking. The thongs that they're wearing are so uncomfortable, you can see it, that it's pressing against their vagina and it's slipping between the crack of their vagina, that you can see the vagina bulging out in front in their legging that they're walking around with. Teenage girls. So when that happens in this sun, this heat, they're sweating, and all that dust and germ is running down into their crack and it's lodging there. Bacteria loves moisture. So when it's there in their crack, it is causing the bacteria to multiply. When the bacteria multiplies, it destroys the natural bacteria that the vagina is supposed to have because there's no ventilation. Then they go home and they go sit on that fire water, and that fire water just expands the problem more. It makes the problem greater because the fire water, the bush water they're washing their vagina with, it is further destroying the natural pH balance of the vagina and the bacteria of the vagina, the hormones of the vagina. So then the vagina is dry, droog uit. It doesn't produce that lubrication anymore. So you get yeast infection, which also can produce odor. You get discomfort. And the list continues. There is nobody there to tell them. Their mothers don't know better. Their grandmothers don't know better. And they don't want to tell the doctors. So what do? They use some cream. They rub something to make it smell. But when you open your legs and the vagina has a crack, all that build-up smell just flows out into the man's nose. And of course, it's going to be unpleasant. So how do we deal with this? To this guy, listen. Okay. Bij de studio, goedenavond. Nou, nog een keer. U kwam met onderbrekingen door. Oké. Oh, okay. I should say hot water inside. Maar heeft u, behalve van correctie, misschien ook de mening die u met ons kunt delen? Oké. Bedankt voor de correctie. Yeah. Hot water. Fire water would be. Ja, omdat misap sam sana nga Dr. Love, omdat we tak over fire water. Toch? Abusi serembori and ja, dit is maar gewoon borden ketra water of gos dong na isi. Ja, dat bedoel ik. Doen tabding de nachtemmer en dergelijke. Ja. Ja, maar kwam. Dan ben nog bellen met de studio, goedenavond. Yes. Ja. Wie die water? Dat is een stoombad. Here no. Ningre osu botak ketre watra. Je poti ketra fire. Je poti blaka uma.
Oké, dat bedoel ik. je potty. Ja, dat is het. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dat dingen bedoel ik, dat het is niet goed voor de machine. Is not, wie is nou fire water, weedy water, pepper water, zijn dat trouwen? Ja. Ja. Ja, dus we begrijpen, we begrijpen dat punt. Sa Dr. Love van Mickey, maar we begonnen met hem praat uit. Omdat ik leef tussen die mensen. Dus als man praten we vaak over dit soort dingen. En ik heb wel gehoord dat Amandi Staki, dat hier met Pika Wiri ja we gabusi, Pika Wiri die zie wat. Temi vrouw gebruiken die ze reageert like een spons. Isabi toch, die ze meka samoro tight, meka samoro queasy, weet je. En isabi ja Wiri, bijvoorbeeld door Wiri die mij wasi, bijvoorbeeld is paranam klem. Isabi as een klem. Ja. Oké. Dus ik begreep het. Dr. Love, we looking op wetenschappelijk fasie vanwege a hitte. The medical scientific point, dat is. Dus dan eitje scheurtjes. Ja. Dus dat probeerde je uit te leggen. Eitje scheurtjes. En die scheurtjes dat die vanwege vast van de bekleding bepaalde bacteriën ook toegost doen dat en scheurtjes dat je mocht zien aan de bacteriën dat die en eitje bepaalde sani kon door, bepaalde geurtjes kon door. En weet je in feite, we doen even naar een deskundige voettakking, maar het punt is dat je abat deskundig zijn, het is een wetenschappelijke fasie erover. Maar je abat deskundig dat wie zijn man op een universiteit, maar man groko in abusi, zou maken sorry een verschil. En dan heb je die ervaringen weer. Zal je mij praten? En wanneer ik nu praat ik zeker met mannen van 70 en in die omgeving. Die dit soort dingen doorgeven. Toch? Die zeggen van, leren, if mijn vrouw was al weer die zie, en hij pakt naar je ski. Maar even was hij die zie, dat is een sweetie. Dus dan vertel je mij dat, maar hoe dan? Want, moet ik over mijn ervaring, dat ik niet dat de afro met baby. Hij moet extra mooi jong. Toch? Want als toonbad dan gaat het zijn de mijn naka vrouw en dat soort dingen. En ik kan vrouw zo fris en weinig. Dus inderdaad begreep ik een punt dat Dr. Love en Mickey, maar misap ala toezien van medaille. Dat niet akkouna boy. Begreep je dus dan. Microcom boyti. Ook toe. Minogrocom Centrum Paramaribo. Ik kon dat zeepje somoro als zuiden type salaturbe. Dus je begreep dat misabipje zo ook toe. Begreep je? Vakantie toe je schreef me aan maken naar kampo. Bij de studio, goedenavond. Yes, welkom erbij. Ja. Oh,
Misschien belt u goed. Via WhatsApp kunt u ook bellen hoor. 8999109. 8 3 keer een 9 109. Ja, we hebben 2 of 3 reacties hier. Laten we even kijken. Deze persoon zegt, hij is niet de enige. Ik moest mijn vrouw schoonmaken toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Ze rook ook. Ik moest betalen voor haar tandartsbezoek en haar aanmoedigen om naar haar vrouwelijke arts te gaan. Misschien moet hij het haar gewoon vertellen. Weet je, ik weet niet. Misschien zijn de vrouwen in mijn leven te makkelijk. Maar zelfs bij mijn moeder had ik dat maakt hij dan een bos videren. Begrijp je? En mijn moeder is wel iemand die zich op de teentjes getrapt voelt wanneer het op haar vakgebied aankomt. Maar ik heb toch de durf gehad om iets te zeggen. Ik weet een grap. Vertel je ma bijvoorbeeld dat ik kan die morso. Neem maar een voorbeeld. Maar probleem niet. Begrijp je, maar ik weet niet, misschien ben ik zo. Maar ik zou het gewoon zeggen aan die vrouw. Als dat mijn vrouw was, zeg ik het gewoon aan die vrouw. En dan gaan we samen naar een oplossing zoeken. Daar niet van. We hebben een beller hier. Ja, welkom erbij. Yes, welcome. Yes, maar u bent welkom. Ja. Oké. Yeah, that's my point. Yeah. Right, huh? And such. Ja. 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 Oké, dank voor die bijdrage. Yes, very Yes, interesting. That's what I was trying to the point I was trying to make. But very, very good. Very, very good point. Ja, precies. 8 uur, ik kom allemaal door de stoornis. Yeah, we have to understand that the body is perfectly designed. God knew what he was doing. You don't need anything else. I don't even like when women shave. Seriously. I don't like when women shave their vagina. Leave the hair. It's there for a purpose. That's what keeps the vagina tight and fresh. The hair, it traps the bacteria. It's like a magnet. It traps the bacteria from going all the way down to the vagina. And another quick point I want to leave with the women listening. The only time you are supposed to wear a loose underwear is when you are in your period. The days that you are in your menses, your period, your kisafutu, in those days, if it's 1 to 7 days, only then you moet een broek aantrekken.
Otherwise to that, you should not go to sleep at nights with an underwear. If you're in your house, you should not be wearing underwear. If you're going on the road, this is what they do. They have on a thong. Then they have on a quarter legging. Then they have on another legging. Then they have on a jeans brook. 4 things. That's why the vagina is loose. It's smelly. There's a lot of bacteria. And the man can't enjoy it. It's too many things you're putting over that vagina. It doesn't need anything. That's why it has lips. The lips are there to keep it closed. Alright? The only time your vagina is open is when you lay on your back. You spread your legs way wide and a penis is going in. Otherwise to that, vagina naturally is closed. We have a last caller here. Wat is die vanavond? I appreciate the fact the lady is trying to contribute, but you're not helping us because we cannot understand what you are saying. Your telephone is distorted. Ja, dus ik weet niet waar aan het ligt. Verstaan nauwelijks iets dat ze zegt. Maar ja, het is een soort trouwe luisteraar en beller. En we houden van haar. Ja, wat ze hier op WhatsApp proberen, maar niet aan de uitzending. Ze zegt soms wel heel wijze dingen, maar ze komt moeilijk door, moeilijk verstaanbaar. En dat is jammer. We hebben een reactie hier, zie ik. Ze moeten stoppen met het gebruik van de medicijnen om hun vagina's te wassen. Vooral de vrouwen van binnenlandse afkomst. Ja. Yes, so we're coming down to program time, and one of the advice, well, yes, the man should tell his girlfriend, you know, try to sit her down and tell her, prepare her mind, say, look, what I'm going to say is not something you're used to hearing, but I want to advise you to go to see the gynecologist because something is wrong with your body. Right? Tell her that I don't like that, it's unpleasant, and there is no way you can sugarcoat this. Tell her like it is. Ja, dus dat is dat ding, hè. Wanneer, kijk, de waarheid is hard om aan te horen. Maar het is het beste die voor jou de verlossing zal betekenen. Dus wanneer zoiets zich voordoet, man, wie is een man? Misschien moet je het niet zeggen op een manier, peotegi, lefebotegi, dochter Masani. Maar denk toch op je maar romantisch. Dat vrouwtje of schat, me loop you. Isabi, maar omdat me loop you, me no one last you. En, maar iets moet me van het hart. Something like that. Isabi, me kan tak op je maar romantisch, maar dat je kan les, je tak romantisch ligt niet. Well, dat is een grapje, dat is een geintje. Maar dat is nou gewoon een date of dergelijke. Tja, go uit, je dan gewoon creëren atmosfeer. Om het dan te zeggen. Maar het moet gezegd worden. En dan ga je samen naar een oplossing zoeken. Laat me dit zeggen tot iedereen dat nu luistert. Maar dat is aan het doen. Alkino. If you sap tak you go nai, katanda poetsen, go wassie. Okay? Als je de toilet gaan, if you go naar het toilet, wie je go plassen of je go poepen, meestal als je wil poepen naar het toilet, go direct naar wassie, go wassie. Als je klaar met poepen, go wassie. Lange sleep, wassie. If you're going to have sex, maakt niet uit dat you do a day. Especially in the mornings. Ja. Especially in the mornings after you wake up. Go and take a shower and go brush your teeth. Yes. Please, alsjeblieft, do that. Juist. Okay. Dat is Ja. Baden voor het seks is ideaal. En nou moet ze niet. Begrijp je? Omdat
seks is ook gezond voor ons. Yeah, of course. Dus we moeten seks hebben. En het is natuurlijk niet aangenaam voor veel geurtjes, begreep je? Maar ik betek bijna een programma hier van de Bellers die verduidelijk gemaakt. Komt door die stoornissen. Laten we gaan kijken wat zorgt voor de stoornis. En dan hoe we een oplossing voor UNO. Ja, we zijn aan het eind gekomen vanavond. En ik wil zeggen, laat deze week wederom een productieve week voor u zijn. En heb succes in hetgeen wat u doet. Als je iets doet, doet het goed. All right. Well, until next time. This is Professor Love on behalf of myself and all of us here at SRS and Pastor Neville. Have a pleasant rest of your evening. Go to church. Me ondersteun a kerkie. Go naar kerkie. A vrouw zei dan na Sony Point in a passivo Pastor Neville kerkie. Go naar kerkie. Okay? Nou weer je maar er even euro also gi you lang yuma. Meka man say ta lang yuma as tip para for you. Meka man go euro also, okay? Ja. Go naar kerkie. A kerkie na de vader. Go naar kerkie. Ja. Go bij gigaro. Helemaal. Welkom. Iedereen is welkom. Mek gado se wan man zijn vrouw gi. Okay. Precies. Akka. Precies. All right. Goodbye now. Yes. Kijk niet toch. Item is weer moet sluiten. Item is weer moet